Good morning, class. So yes, welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. So judiciary is losing talent as government sits on names. Supreme Court. So Supreme Court ఏం చెప్పుకొచ్చిందంటే judiciary ఒక ఈ allotments కానీ రిక్రూట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి సుప్రీం కోర్ట్కి హై కోర్ట్స్కి సో ఇట్ షుడ్ నీడ్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్ సైన్ సిగ్నేచర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ టూ కదా సో వాళ్ళకి అసెంట్ ఇస్తేనే కదా వీళ్ళకి ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్స్ ఫైనలైజ్ అవుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ద కొలిజియన్ సిస్టమ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఆల్ ది జ్యుడిషియరీ పార్ట్ బట్ స్టిల్ దేర్ హ్యాస్ టు బి అసెంట్ ఆర్ దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ టు బి గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అంతేనా సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ టాలెంట్ యాజ్ గవర్నమెంట్ సిస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్ సో వాళ్ళు ప్రాపర్గా అక్నాలెడ్జ్ చేయలేదు కరెక్ట్ టైంకి వీళ్ళు రిజల్ట్ అనేది రిక్రూట్మెంట్స్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోవట్లేదు దర్ నాట్ గ్రాంటింగ్ ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ అనేది చెప్పుకొచ్చారు సో 70 హెచ్సి కొలీజియం రికమెండేషన్స్ 70 హైకోర్ట్ కొలీజియం రికమెండేషన్స్ ఆర్ పెండింగ్ ఫర్ ఓవర్ 10 months so again you can add this where the judiciary is not maintaining. So right now the judiciary is unable to maintain this people to judges ratio. At the same time the number of vacancies available you can add there. Okay, so 70 high court collegium recommendations are pending for over a span of 10 months says Justice Call. He adds that the center continues to segregate names despite the collegium forbidding the practice. So ఏం చెప్తున్నారు the center continues to segregate names so they are trying to differentiate names based on their own requirements so they are showing some kind of partiality so you need to understand that there is some kind of differentiation that is right now visible in the place of center so center ఒక acknowledgement రావడంలో ఈ యొక్క differentiation కనబడుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు we'll see how many are the vacancies this is important like when you are answering your polity when you are mentioning one of the way forwards you can add this okay so what is this high courts sanctioned strength enta mandi so 25 high courts lo sanctioned strength 1114 members but how many are currently working capacity 774 whereas the vacancies are 340 so 340 vacancies inka unnai already there are plenty of cases which are pending right now and there are huge vacancies in high courts okay so next thing in supreme court sanctioned strength anta 33 plus 1 antena 34 is 33 plus 1 because 33 plus 1 Chief Justice of India and working strength is 32 and the vacancies are 2 so despite being given the names center is delaying this particular process and differentiating and chepkocharu right so the Supreme Court on Tuesday said that the judiciary was losing fresh talent as never before because prospective candidates shortlisted for judgeships in the high courts give up as months tick by without a decision from the government for their appointment so government నుంచి వీళ్ళకు సిగ్నేచర్ వచ్చి ఓకే అంటేనే కదా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళాలి సో ఒక అసెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి రాకపోవడం వల్ల యంగ్ టాలెంట్స్ యొక్క యూసేజ్ జ్యుడిషియరీలో డిలే అవుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు so many a bright legal mind willing to sacrifice their law practice to join the bench have fallen victim to segregation of names by the government who seemingly prefer one name to the other for unknown reasons a bench of justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia noted so వీళ్ళు చెప్పడం ప్రకారం ఏంటి అంటే చాలా మంది వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీసెస్ వదిలేసి బెంచ్లో తీసుకుంటారని చెప్పి హైకోర్టులో రిక్రూట్స్ చేసుకుంటారని చెప్పి వీళ్ళు వదిలేసి వస్తే ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి అ నెగటివ్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎ టిక్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఓకే ఇందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ వేకెన్సీస్ ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది అప్డేటెడ్ కాబట్టి బై 2023 ద అప్డేటెడ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నోట్ డౌన్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కేసెస్ పెండింగ్ కూడా ఇచ్చారు యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఎందుకు vacancies ఎంతమంది ఉన్నాయి కేసెస్ ఎంత ఉన్నాయి that can also be directly referred in your answer and can also be asked in your question too so huge pendency of cases what are the things that government can do అన్నట్టు అడగచ్చు or what are the things that you recommend అని కూడా one of the question part of question గా ఉండొచ్చు right so pendency of cases in high courts around how many cases are pending right now around 60 lakh crores 72,709 imagine that it is near to 61 lakh okay next cases pending in high courts for more than a year 45 lakh see 74.47% of the cases that are going for high court are pending next cases pending in the Supreme Court are 80,591 and this goes for years together even that particular person might have been dead too the victim might be dead even that accused might also be dead then when will the justice be served so that is what
the other issue here. And this data is being given by Department of Justice and National Judicial Data Grid. Important. A source another kuda important. You need to make sure that you remember this particular source. Department of Justice and National Judicial Data Grid. Okay? Fine. Next. So ఈ కావేరీ రివర్ వాటర్ ఇష్యూ వచ్చింది కదా, నిన్న కూడా ఫుల్ వైరల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గోన్ టు సీ ఎనీ సోషల్ మీడియా టు, దిస్ వాజ్ హ్యూజ్లీ వైరలింగ్ ఎస్టర్డే. వై? బికాజ్ ఈ యొక్క కర్ణాటక ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కావేరీ రివర్ వాటర్ దగ్గర మిడిల్ ఆఫ్ ద రివర్లో కూర్చొని ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ టు గ్రాంట్ దిస్ పర్టికులర్ కావేరీ రివర్ వాటర్ టు తమిళనాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? తమిళనాడు వాళ్ళేమో 12,500 cubics ఆఫ్ వాటర్ మాకు కావాలి. So of a feet they demanded for cubic feet per second, which is Q6 అంటాము. So 12,500 cubics వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు. To whom? By consulting కావేరీ రివర్ వాటర్ రెగ్యులేటర్ కమిటీ. ఆ రెగ్యులేషన్ కమిటీని అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు డిమాండ్ చేసింది ఏంటి? తమిళనాడు వాళ్ళు మాకు 12,500 కావాలి క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే. అలా సెప్టెంబర్ 15th వరకు అడిగారు. సెప్టెంబర్ 28th నుంచి అక్టోబర్ 15th వరకు అని అడిగారు. అక్టోబర్ 15th వరకు అడిగారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? కర్ణాటక గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ వీ కెనాట్ గివ్ యూ మోర్ దెన్ 3,000 cubics ఆఫ్ వాటర్. బట్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ టోల్డ్? దే హ్ టోల్డ్ దట్ గివ్ 5,000 cubics per day. సో ఇది కూడా చాలా హెవీ అని చెప్పి ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్కి వెళ్ళారు. సో నౌ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ బోర్డ్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ఇస్ దట్ గివ్ ఓన్లీ 3,000 cubics ఆఫ్ వాటర్ టిల్ అక్టోబర్ 15th. సో ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది చాలు, ఇప్పటి నుంచి 3,000 cubics ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వండి అని చెప్పుకొచ్చారు. బికాస్ దిస్ వుడ్ బి లైక్ అ రెస్పాన్స్ టు దోస్ ఫార్మర్స్ హు ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ ఇన్ కర్ణాటక, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎల్ నినో సిచ్యువేషన్స్. రైట్. ద 15-day spell of 5,000 cubics determined by the CWRC during its meeting on September 12th is coming to an end on Wednesday. So as in the past, the revised quantity of 3,000 cubics has to be realized at Biligundlu on the interstate border. The meeting of CWRC assisting body for the Kaveri River Water Management Authority lasted for 2 hours, and the members of the panel, especially from the states of Kaveri Basin, took part virtually. So virtually, and also this meeting has been held. So what they have given the data, they told that they finally agreed that by give only 3,000 cubics per day from now till October 15th. Okay, fine. So that is about this article, nothing more than that. You need to know the update, ఏం జరిగింది, ఏమవుతుంది అని. సో ఆ ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్లో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈజ్ కరెంట్లీ హ్యాపనింగ్. యూ నీడ్ టు గో త్రూ. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్. సో గణేష్ చతుర్థి అయింది కదా. ఇష్యూస్ విత్ పిఓపి. వాట్ ఈస్ పిఓపి? ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో ఈజ్ ఇట్ mergeable with water? No. So it cannot be dissolved in water. So అది ఫ్లోట్ అయిపోతుంది అలా వేసినా సరే. సో రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ అరైజ్ యాజ్ ఇమర్షన్ ఆఫ్ పిఓపి గణేష్ ఐడల్స్ పికప్ పేస్. సో లాస్ట్ ఒక 2-3 yearsగా చూసుకున్నట్లయితే కూడా ద గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ పర్టికులర్ ఎంటిటీస్ దట్ మే బి ఎన్జిఓస్ ఆల్సో దెవ్ డిమాండెడ్ అండ్ దెవ్ ఆల్సో గైడెడ్ పీపుల్ టు యూజ్ క్లే ఐడల్స్. But when you come with the huge things, and huge idols తీసుకున్నప్పుడు this clay will not be basically working out. So they will go for POP and for having this decorative colors. దీని మీద environmental impact మీద huge ఉంటుంది అనమాట, because this POP is harmful for the aquatic ecosystem and would create huge havoc in these particular places. So ఏమొచ్చింది? Idols made of plaster of Paris contain toxic chemicals. Of course, toxic chemicals ఉంటాయి. Expert says that the immersed idols should be removed from the river the next day and shifted to cement factories where they can be incinerated. ఇది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ పిఓపి అన్నది వీళ్ళు యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ హ్యూజ్ టర్న్డ్ అవుట్ టువర్డ్స్ యూజింగ్ క్లే, బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ సర్టైన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ పిఓపి. సో దాని యొక్క రెమెడీ ఏంటి అన్నది మనకు తెలియాలి కదా. సో వాట్ డిడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ సే? దే టోల్డ్ దట్ యూ నీడ్ టు షిఫ్ట్, లైక్ let them immerse this particular POP into water, but after that what you need to do, the next day it has to be picked up and needs to be incinerated in cement factories. adi cheppukocharu anamata. Right, we'll see the article. I don't know why this is completely shut. Give me a moment.
I don't know what is the issue. Fine. Let us continue for today. Let me handle that later. Fine. As a vibrant festival of Ganesh Chaturthi draws to a close and large number of plaster of Paris idols of the Lord can be seen floating in the Krishna river and Krishnaveni Ghat point, despite fervent appeals to civic body to the public idols to use only clay idols. So what they have mentioned, all the civic bodies have recommended people to go on to shift for clay idols rather than using POP, but people still are using POPs despite many of the people have converted to usage of clay idols. So the POP idol contains toxic chemicals that can pollute water bodies and impact aquatic life. While the use of clay idols have risen in the city as compared to the previous years, POP idols over 6 feet tall continue to rule the roast of at pandals. So em cheptunnaru ante డెస్పైట్ వీళ్ళు కన్వర్ట్ అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద పెద్ద ఐడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా పిఓపితోనే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇష్యూ కమ్స్. సో వాట్ ద ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ హ్యావ్ రికమెండెడ్ టు ఇన్సినరేట్. సో ఫస్ట్ డే వీళ్ళు నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత ఇన్సినరేట్ ఇంటూ సమ్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్కి ఇచ్చేసేయండి. అక్కడ దీన్ని ఇన్సినరేట్ అంటే ఏం లేదు, ఫైర్తో బంద్ చేసేయండి అని చెప్తున్నారు. రైట్. సో ద పెయింట్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐడల్స్, ద ఫ్లవర్స్ అండ్ ద డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ పొల్యూట్ ద వాటర్. And the POP is insoluble in water. That is what I told you. It cannot be dissolved. It is insoluble in water, which is why we see many idols floating in the surface of water bodies for days. Mr. Prasad adding that the solution is to either set up an artificial pond or to remove immersed idols and ship them to cement factory for incineration as raw material. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఇప్పుడు నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇంకా రివర్ బాడీస్ని పొల్యూట్ చేయడము, లెట్ us have some artificial ponds ready. సో ఒక పాండ్ లాగా ఒక పెద్ద ట్యాంక్ లాగా పెడతారు, అక్కడ నిమజ్జనం చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వై హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ అన్నది వీళ్ళ పాయింట్. అండ్ ఆల్సో వాట్ హస్ మెన్షన్ అండ్ అదర్ థింగ్ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ టు సమ్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఇన్సినరేట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. యూ కెన్ యాడ్ దిస్ ఇన్ టు యువర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పార్ట్. విల్ గో ద నెక్స్ట్ వన్. Yes. Indo-Pacific region, a web of interdependencies. Army chief. Why did this particular thing come? Indo-Pacific region. Why? China started occupying. China claimed that South China Sea is entirely under their own territory. So that is what India has termed it, and also US has also is in favor right now. US is also in favor of this particular Indo-Pacific free and open trade another, free and open area for everyone another. Right, we'll see. The army chiefs of India and US made veiled remarks about China's land reclamation in the South China Sea and that these challenges are manifesting as threats. So definitely వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆక్యుపై చేసింది కాకుండా ఒక థ్రెడ్ అనేది ఆల్ ఓవర్ సీ వదిలేస్తున్నారు అనమాట. సో యూ షుడ్ నాట్ బి క్రాసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా అన్నట్టు, ఆ టెరిటరీ అన్నట్టు. So what they have mentioned, these challenges are manifesting as threats. Stressing cooperation is the critical component of collective response. So definitely it should be abiding by this UNCLOS. ఏవైతే laws of UNCLOS ఉన్నాయో దాన్ని మీరు అబైడ్ చేయాలి అన్నట్టు మాట్లాడారు. So we'll see. So who is our defense minister? So yes, he has met. Okay, fine. So the Indo-Pacific region is not merely a collection of nations but a web of interdependencies. So this is not something that is a web of nations which is in together in this particular area, but it is something which is related to interdependencies అని చెప్పుకొచ్చారు. So Army Chief General Manoj Pandey said on Tuesday, he said that apart from the challenges exclusively in the maritime domain, a wide range of security and humanitarian concerns existed on land while making a tacit reference to China's land reclamation in South China Sea without directly naming it. Of course, directly వాళ్ళు name చేయకుండా what they have mentioned, this is something, a land which is of interdependency and a cooperation which is required, but not something like it is a chain of nations or a collection of nations అని చెప్పుకొచ్చారు. So terming the land power decisive, the Chief of Staff US Army General Randy George stressed the need to deepen unity and collective commitment. So why they are telling it decisive? Because of Chinese move. Simply direct గా వాళ్ళనే అక్యూజ్ చేస్తున్నారు, but without naming that particular country. Right. They were addressing the press conference of 13th Indo-Pacific Army Chiefs Conference. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే they went to this particular conference. So 13th conference on Indo-Pacific Army Chiefs Conference that India is hosting for the first time along with US involves 30 countries and 20 chiefs. So who is hosting this?
ఇండియా అగైన్. సో ఇండియా హోస్ట్ చేస్తుంది. ఇదేంటిది, ఇండో పసిఫిక్ ఒక ఆర్మీ చీఫ్స్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట. అంటే ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఉన్న కంట్రీస్ యొక్క ఆర్మీ చీఫ్స్ అందరూ కలుస్తారు. దిస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ దిస్ మిలిటరీ పీపుల్ హూ ఆర్ జాయినింగ్ టుగెదర్. సో ఈ యొక్క మూవ్లో 30 కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 20 చీఫ్స్ అటెండ్ అయ్యారు ప్రెసెంట్. So the 47th Indo-Pacific Army's Management Seminar and 9th Senior Enlisted Leaders Forum are also being held alongside this IPSCC. So దీంతో పాటే కండక్ట్ చేసుకొచ్చారు. What is IPSCC? Same thing. Indo-Pacific Army Chiefs Conference. దాంతో పాటును ఇవి కూడా సైడ్ లైన్స్ లో like together they have conducted this. Okay, fine. So that is what he has mentioned, that we need to work together. ఏ ఏరియాస్ అని చెప్పుకొచ్చారో ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్. సో హీ హెస్ మెన్షన్డ్ దట్ దీస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఓవర్ ల్యాండ్ మాసెస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు అడ్రస్ అన్నది మాట్లాడారు. సో ద వన్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఆబ్వియస్లీ విత్ చైనా అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఈవెన్ ఓవర్ ఆర్టిఫిషియలీ ఎక్స్పాండెడ్ ఐలాండ్స్. దిస్ ఆల్సో విత్ చైనా. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ దిస్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ దేర్. So artificial islands to acquire the real estate and establish military bases. What they are doing, trying to do, they are building up these islands, they are having their military bases there, and soon after they say that this is all our territory, this river, this entire sea is our territory. That is what they are going to claim. So real estate and establish military bases, transnational threats of terrorism, consequence of climate change impacting inhabited islands or coastal areas of rim nations, and natural calamities. So environmental part, జియోపాలిటిక్స్, ఆల్సో దిస్ కౌంటరింగ్ టెర్రరిజం, ఇవన్నీ మాట్లాడారు. రైట్. సో ఈ యొక్క బైలేటరల్ ఆర్మీ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, ద 19th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యుఎస్ బైలేటరల్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్. ఆర్మీ ఎక్సర్సైజెస్ నేమ్స్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్, దట్ మైట్ బి డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్ మే బి. సో యుద్ధ అభ్యాస్ ఏంటిది, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ బైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్, ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్. ఇది ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ యుద్ధ అభ్యాస్ commenced on Monday at Fort Wainwright, Alaska in US with the theme of employment of an integrated battle group in mountain and extreme climatic conditions. So why is this very important for India? Extreme climatic conditions. So Jammu and Kashmir కావచ్చు, ఆ ఏరియాస్లో ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా నార్త్లో. సో అలాంటి ఒక ఏరియాస్లో ఎలా ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటిల్ గ్రూప్ని ఎలా ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద ఈ యొక్క థీమ్ అనమాట, ఆ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క థీమ్, ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క థీమ్. అండ్ యుద్ధ అభ్యాస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, ఫైన్. విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఇది దీని కంటిన్యూయేషన్ ఆర్టికల్, సేమ్ ఐపీఏసీసీ. So yes, okay. Deputy Chief of Canadian Army hails military ties. సో మిలిటరీ టైస్ గురించి మాట్లాడి ఏమైందంటే ఐపీఏసీసీ కోసం అని చెప్పి కెనడియన్ ఆర్మీ చీఫ్ వచ్చారు. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ 20 చీఫ్స్ హ్యావ్ అటెండెడ్, 30 కంట్రీస్ 20 చీఫ్స్. సో అందులో ఈయన ఇక్కడ అటెండ్ అయ్యారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ విత్ కెనడా దట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ? ఖలిస్తానీ చీఫ్ వచ్చి నిజర్ అనే పర్సన్ అక్కడ చనిపోయడం జరిగింది. హీ వాజ్ షాట్ డౌన్ డెడ్. రైట్ నౌ దే ఆర్ అలీగింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ హ్యాండ్ ఇన్ దట్ which has did this particular issue. So based on that is the backdrop. And now what has happened, ee okka meeting ki Canadian chief army kuda vacharu. So he wanted to increase defense ties with our country when we already have these issues. He has mentioned that issues might be sorting out soon. So let us go with this defense ties another matlada. That's all we will see. So expressing hope that the matters between India and Canada would be resolved at the political level, the Canadian deputy army chief major so Major General Peter Scott, who is in India for Indian Pacific Army's Chiefs Conference, IPACC, he has said that we will have to ensure that there is army to army level cooperation which both nations enjoy a great relationship and cheppukocharu. So he is representing Canadian Army at 13th IPACC, which is jointly hosted by India and US. But this is for the first time where India is hosting it. Okay, fine. So the యొక్క మీటింగ్ కోసం ఇండియాకి వచ్చారు వాళ్ళు. Done? Yes. So we'll see with the next article. So this is one article which is important. Taliban seek recognition and monetary aid from India. So ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒకప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ తీసేసి తాలిబాన్స్ వాళ్ళు అక్వైర్ చేసుకొని రైట్ నౌ ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎంటైర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ రన్ బై దిస్ తాలిబాన్స్. సో
తాలిబాన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి అక్కడ విమెన్ యొక్క రైట్స్ అనేది పడిపోయాయని, దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ అలౌడ్ టు ఎడ్యుకేట్, దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ అలౌడ్ టు గో అవుట్ సైడ్, అండ్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దే వర్ బీన్ టేకెన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దర్ జాబ్స్ అండ్ దే వర్ మేడ్ టు సిట్ అట్ హోమ్. ఇది బేసిక్గా అక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నది ఇంటర్నేషనల్ సినారియో విచ్ వీ ఆల్రెడీ నో. Right now the thing is that Afghanistan is also one of the border countries of our country, but that is entirely, it comes like near to Pakistan, like it is a bordering country to Pakistan too. So we need proper ties with Afghanistan too. మన యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల్లో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రాపర్ టైస్ అనేది ఉండాలి. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క తాలిబాన్ టేక్ ఓవర్ జరిగిందో అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఉన్న యుఎస్ డిప్లొమాట్స్, ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ అందరూ వచ్చేయడం జరిగింది. That happened. Right now what Afghanistan and also the projects which were being held in Afghanistan were also halted. So right now what Taliban have asked, it has seek recognition of monetary aid from India. So it is asking for this recognition and monetary aid. So they have come up to India. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే శ్రీలంకలో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉంది. You have in Pakistan financial crisis which China is they are taking help from China. Now Afghanistan is also having this particular financial crisis because none of the other countries, topmost countries are favorable to invest or to further have any kind of relationship with Afghanistan. So yeah, so ahead of the Moscow format discussion at Kazan in Russia, the Taliban have called upon India to help in the economic recovery of Afghanistan. The discussion scheduled to be held on Friday is significant for the regional point of view, that is first such meeting after China increased engagement with Taliban. So basically Afghanistan మనల్ని ఎందుకు అప్రోచ్ కాలేదు అంటే China wanted to give them huge help. But right now, even after that huge engagement with China, right now Taliban is seeking India's help. However, how we have helped for Sri Lanka, the same way they are asking for recognition. Recognize us as also government and give us your support. Financial crisis lo support ivvandi ippudu ani adutunnaru. So India has refused to recognize Taliban's Islamic Emirate, urging its leaders to respect human rights. Exactly, because akkada women rights nu kolpotunnaru. Their human rights are being compromised. Then how can India recognize that? So India did not recognize. So that is why they have asked. Okay. So it was earlier reported that India will send representatives for the Kazan meeting, but the External Affairs Ministry did not respond to queries yet. So they did not finalize, but if we go there, they are going to ask about this particular seeking of recognition as well as financial support from our country. Okay, fine. Right. But I do see that it is an opportunity for our country because we cannot completely rely on China for everything kada. వాళ్ళు చైనా మీద ఎప్పుడైతే రిలే అయ్యి అయినప్పటికీ ఇండియాకి వస్తున్నారంటే we should take that as an opportunity. And of course I think India will also be taking up, but initially there might be some stringent to make them comply with our own ideologies. That is what going to happen next. So right now where is External Affairs Minister Mr. Jaishankar? General Assembly. So United Nations General Assembly ki velunnaru discussions ki. So what is happening? The days when a few nations set agenda are over, Jaishankar tells UNGA. So okappadu varaku kuda, why okappadu like even before pandemic too, certain countries decide and rest of the countries should comply. That is what happening. కొన్ని కంట్రీస్ మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తాయి ఏం చేయాలి అని, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ టు ఒబే దోస్ ఆర్డర్స్. సో వాట్ మిస్టర్ జయశంకర్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ సర్టెన్ కంట్రీస్ డిసైడ్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టు ఫాలో హ్యాస్ బీన్ గాన్ నౌ. It has gone completely. Right now we are turning towards having a multilateralism. So everyone's voice actually matter anadi in chepkocharu. So a fair, equitable and democratic order will surely emerge. So it is going to emerge surely. Once we all put our minds to it, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. So em chepkocharu, every other term that he is using here really important for your international affairs. So make note of it clearly. Do not subjugate the rule takers. ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరైతే రూల్ మేకర్స్ ఉన్నారో దే కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆర్ దే కెనాట్ సబ్జుగేట్ దీస్ రూల్ టేకర్స్, సేస్ మినిస్టర్. So he speaks at the G20 presidency as catering for divergences and calls for the reform of UN. Definitely he is stressing this. UN reform cheyandi, expand its membership, and we are eagerly waiting for this అని చెప్పుకోవచ్చు. UNSC and other multilateral institutions. So నిన్న చూసినట్లయితే he has also spoke about this financial institutions supported by UN. What are those? World Bank and IMF. So వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేయండి అని కూడా అడిగారు. We are open to be a part of these particular institutions అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. Right. So addressing the 78th session of United Nations General Assembly,
External Affairs Minister Mr. Jaishankar spoke in strong terms of a new, more equitable and democratic world order, emerging one that was more reflective of diverse interests. So he linked these diverse interests to India's G20 presidency, saying that these days when a few nations set the agenda. So the days when a few nations set the agenda were over. In ఏం చేశారు అంటే ఎలా అయితే వరల్డ్ ఈ యొక్క ఆర్డర్ని రీఎమర్జ్ చేస్తుందో, లైక్ వెన్ దే ఆర్ రీఎమర్జింగ్ దిస్ పోలార్, ఇనిషియల్లీ ఇట్ యూస్ టు బి బైపోలార్, యూనిపోలార్ అయింది, ఇప్పుడు మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అవుతుంది. ఈ యొక్క సెట్టింగ్ అప్ని ఈయన ఇండియా ఒక G20 ప్రెసిడెన్సీకి లింక్ చేశారు. సో వీ వర్ ఆల్సో డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ, సో ఇలానే వరల్డ్ కూడా డైవర్సిఫై అవుతుంది. అండ్ రైట్ నౌ వేర్ సమ్ కంట్రీస్ అలోన్ డిసైడ్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విల్ ఫాలో, దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ బీన్ over now. It is completely over now cheppochu. While the rules based order and the UN charter were invoked in deliberations, it was still a few nations that shaped the agenda and sought to set the norms, says Mr. Jaishankar in New York on Tuesday. So a fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds into it, and for a start that means ensuring the rule makers do not subjugate rule takers. And ఇక్కడ ఇంకో పదం కూడా వాడారు, this is again important. He said, adding that vaccine apartheid should never be allowed to recur. What is vaccine apartheid? Apartheid అంటే మీరు వరల్డ్ హిస్టరీలో చదివి ఉంటే apartheid అని వస్తుంది. What is this apartheid? రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది. సౌత్ ఆఫ్రికాలో రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు నెల్సన్ మండేలా వీళ్ళు వచ్చి ఆ ఒక్క ఎవరైతే కలర్డ్ పీపుల్ని వీళ్ళు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఒక్క డిస్క్రిమినేషన్కి అగెయిన్స్ట్గా యాంటీ అపార్థైడ్ మూమెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా అలాంటి ఒక టర్మ్ వాడారు, వాట్ హీ హాజ్ యూస్డ్ వ్యాక్సిన్ అపార్థైడ్. ఇది రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ కాదు, based on the power and influence of particular country, vaccines have been diverted to only that particular country. For example, మనం ఇక్కడ నుంచి USA కి paracetamol tablets కావచ్చు, whatever the medication that we've got, we work together and we have sent them. Same ways ఏ కంట్రీస్కి అయితే కావాలో అలాంటి కంట్రీస్కి హెల్ప్ వచ్చిందనమాట. Suppose taking the big countries like Russia or China or your USA, lot of vaccines have been disposed, but to which countries? ఎన్ని థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాయి అసలు? యూ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎయిడ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అపార్థైడ్ షుడ్ నాట్ బీ రికరింగ్. ఏదైతే ఈ వ్యాక్సిన్లో ఒక వ్యాక్సిన్స్ డిస్పోజల్లో ఎక్కడైతే డిస్క్రిమినేషన్ ఉందో అది రిపీట్ కాకూడదు అని మాట్లాడారు. Next, he has also spoke that and climate action must address the historical responsibilities. So inko point em matladaru, even if you would have seen in India too, when they were discussing about this climatic goals of SDGs లో మెన్షన్ చేసిన క్లైమాటిక్ గోల్స్ మాట్లాడినప్పుడు they clearly mentioned and urged on this climate finance. మాట్లాడారా climate finance? That is what he is mentioning. So there should be a climate action that must address the historical responsibilities, which have the idea that the wealthy countries should and must significantly finance the response to climate change. అంటే ఏవైతే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ కానీ లేదంటే పేద దేశాలు లేదంటే డెవలపింగ్ ఆర్ ద అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఫర్ దోస్ కంట్రీస్ ద వెల్దియర్ కంట్రీస్ ఆర్ ద వెల్దియర్ నేషన్స్ హ్యావ్ టు ఫినాన్స్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో educate them technologically to compensate this climate change or to convert them into climate resilient technologies. Okay, so adi cheppocharu, right? So again he was speaking about this terrorism and extremism, violences and all. So yes, next, COVID-19 and ongoing conflicts and rollback socio-economic gains. He added that India has taken up the G20 presidency with a sense of exceptional responsibility. So he is again showcasing that India is powerful here. సో ఆ విషయాలు చెప్పుకొస్తూ మళ్ళీ ఇండియా చెప్పారు, మేము అడ్రస్ చేస్తాం, వీ బీన్ వాయిస్డ్ ఫర్ దిస్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ టు అండ్ వీవ్ టేకన్ అప్ దిస్ G20 ప్రెసిడెన్సీ విత్ ఎక్సెప్షనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంత సెన్స్లో మేము మాట్లాడాం. దట్ ఈస్ వై వీ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ దర్ ఇస్ అ జాయింట్ డిక్లరేషన్ టు, ఇలా చెప్పుకొస్తూ వచ్చారు. సో ఈ పాయింటెడ్ ఎ డీప్ డివైడ్ బిట్వీన్ ద గ్లోబల్ నార్త్ అండ్ గ్లోబల్ సౌత్ అండ్ పోలరైజేషన్ బిట్వీన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్లోనే డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం గ్లోబల్ నార్త్, గ్లోబల్ సౌత్. సో గ్లోబల్ సౌత్ అంటే సౌత్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న కంట్రీస్ కావు, దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ అండ్ డెవలపింగ్.
those countries. So that is what he mentioned. And citing India's membership of diverse groupings, ఇది important మళ్ళీ. సో వాళ్ళు ఇచ్చే స్పీచ్లోనే మనకు చాలా ఒక డేటా వస్తుంది. సో హీ హెస్ మెన్షన్డ్ హియర్ వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ గ్రూపింగ్స్. ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావెంట్ హైలైటెడ్ హియర్, బట్ ఐల్ టెల్ యూ. When he was addressing, he has mentioned that it is Namaste from Bharat. India అని మెన్షన్ చేయలేదు. సో another thing that they've highlighted is India అన్న రెఫరెన్స్ ఎక్కడ చేయలేదు, భారత్ అని మాట్లాడారు. So that is what you need to again represent and you need to understand. He spoke about this Amrit Kaal, which is the visionary of Narendra Modi ji. So that is something which they have mentioned. But ఇది పక్కన పెడితే మన ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు, గ్రూపింగ్స్. Citing India's membership of diverse groupings including Quad. So Quad countries, what are those? India, USA. So India, USA, Australia, Japan. 4 is Quad, which we are in this particular membership and చెప్పుకోరు. And next expanded BRICS. So what are the BRICS nations? Basic nations: Brazil, Russia, India, China, South Africa. So that has also been expanded and చెప్పారు. So expanded BRICS, which is Brazil, Russia, India, China and South Africa, and the I2U2. So I2U2 ఎవరు? It's here. India, Israel, US and UAE. Okay, so UAE, Israel, India and US. I2U2. Mr. Jaishankar argued that India has moved from the non-alignment era. This is again very important. So ఎప్పుడైతే ఈ బైపోలార్ వరల్డ్లో ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ ఎమర్జ్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ అ నార్మ్ కాల్డ్ నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్. ఇండియా వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ద సిగ్నటరీస్ ఆఫ్ దిస్. వీళ్ళే స్టార్టింగ్ మెంబర్షిప్స్. ఇండియాను, ఈజిప్ట్, యుగోస్లేవియా, ఈ కంట్రీస్ స్టార్టింగ్ కంట్రీస్ అనమాట. దేనికి? నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్కి. NAM అంటే ఈ ఫార్మ్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ డిడ్ నాట్ గో ఇన్ టు దిస్ వెస్టర్న్ బ్లాక్ ఆర్ దిస్ NATO, ఆర్ ఇట్ డిడ్ నాట్ అలైన్ విత్ వార్సా ప్యాక్ట్ ఆఫ్ USSR, but emerged as a particular body which had to balance both relations. సో ఆ ఒక్క స్టేజ్ నుంచి, నాన్ అలైన్డ్ ఎరా నుంచి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళామని చెప్తున్నారు? టు విశ్వమిత్ర. సో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఆర్ ఫ్రెండ్ టు ద వరల్డ్, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళామని చెప్పుకుంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు వర్క్ విత్ అ డైవర్స్ సెట్ ఆఫ్ నేషన్స్ అండ్ హార్మనైజ్ ఇంట్రెస్ట్ వెన్ నెసెసరీ. సో ఎప్పుడైతే కావాలో ఆ టైం మేము హార్మనైజ్ చేసామని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇండియా ఆస్పైర్డ్ టు బి అ లీడింగ్ పవర్ నాట్ ఫర్ సెల్ఫ్ అగ్రాండైజ్మెంట్ బట్ టేక్ ఎ గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఏదో అందరిలాగా పవర్ తీసుకొని మేము ఉన్నట్టు కాకుండా we've taken this as a responsibility. That is why we have conducted Global South meeting before taking up this G20 presidency. So every other things he has proved it with evidence. That you need to understand. So this is all important. He has also spoken about India's talent and creativity by showcasing success of Chandrayaan 3. Right. So yes, that is what he has mentioned. We'll go with the next one. Skip any article? No. Okay. So another report. So before going to this report, it just చిన్న ఆర్టికల్ చెప్పేస్తా. ఫాల్కే అవార్డ్ టు వెటరన్ యాక్టర్ వహీదా రెహమాన్. సో వహీదా రెహమాన్ ఈ ఫాల్కే అవార్డ్ ఇచ్చారు. ఇది గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ ఫాల్కే అవార్డ్స్ గురించి అడగచ్చు, ఛాన్స్ ఉంది ప్రిలిమ్స్లో. దట్ ఈస్ వై జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వహీదా రెహమాన్ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఫాల్కే అవార్డ్. షీ ఈస్ అ వెటరన్ యాక్టర్. 5 decades వరకు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోనే తను ఉన్నారు. ఓకే, షీ గాట్ దిస్ ఫాల్కే అవార్డ్. రైట్. దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అంటారు కదా, లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. దాట్ అవార్డ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. సో ద యూనియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ అనురాగ్ ఠాకూర్ on Tuesday announced that the veteran Bollywood actor Wahida Rehman would be given Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for 2021, honoring her stellar contribution to Indian cinema. Important. ఓకే, మైట్ బి ఆస్డ్. ఈ యొక్క అవార్డ్స్ రివార్డ్స్లో క్వశ్చన్ పడచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ అయితే మనం కవర్ చేయట్లేదు, బట్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ఎక్కడికి కావాలి అని అంటే వెన్ యూర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్, ఆ ఒక్క ఇయర్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనూ నేషనల్ లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్గా జరిగిన వాటికి మాత్రం చూసుకుంటే చాలు. లైక్ ఏషియాడ్, ఈ ఇయర్ ఏదైతే జరిగిందో ఏషియాడ్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు నో దట్ వీ వన్ దోస్ గోల్డ్ మెడల్స్ అన్నీ కూడా కదా, గోల్డ్, బ్రాంజ్, ఎవ్రీథింగ్. యూ నీడ్ టు నో దోస్, వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళ కేటగిరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇండియన్స్ ఈట్ మోర్ సాల్ట్ దాన్ WHO రికమెండేషన్స్. సో ఈ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి రీసెంట్గా ఆర్టికల్స్, రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 76% ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ దేర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హై BP అని.
సో హైపర్ టెన్షన్ అనేది చాలా ప్రివలెంట్గా ఉంది. ప్రివలెంట్లో ఉన్న వాళ్ళలో 70%, మోర్ దాన్ 70% ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ అండర్ కంట్రోల్ అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. సో దీని యొక్క ఇండియన్ సినారియో, వీ హవ్ ఆల్సో డిస్కస్ వన్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ వేర్ వీ సెడ్ దట్ ఎస్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ఇండియా సినారియో. సో ఇండియన్ సినారియోని పర్ఫెక్ట్గా అడ్రస్ చేస్తుందని కూడా మాట్లాడుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? ఇండియన్స్ ఈట్ మోర్ సాల్ట్. A survey undertaken by Indian Council for Medical Research, ICMR, found that salt intake was higher among the employed sections, tobacco users and those with elevated blood pressure. So high BP ఉన్నవాళ్ళు నార్మల్ కన్నా ఎక్కువ ఉప్పు తింటున్నారంట, టొబాకో యూజర్స్ తింటున్నారు అండ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువ తింటున్నారు. బేసిక్గా WHO నార్మ్స్ ప్రకారం పర్ డే ఒక ఇండివిజువల్ 5 grams మించి సాల్ట్ తినకూడదు. మీరు ఒక లేస్ ప్యాకెట్ తింటేనే దానిలో 5 grams కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, go see the back side of this particular report, I mean particular product, whatever the product you take, what is that salt content into it. So maybe less than 5 grams too, but you need to understand మనం ఎంత huge content లో salt intake చేస్తున్నామని without even knowing. If you take pickle, imagine how much salt is used as a preserving agent, right? So definitely that is also having huge salt in it. So the estimated mean daily salt intake in India stands at 8 grams or 8.9 grams a day for men and 7.1 for women. So average గా తీసుకుంటే మన ఇండియాలో 8 grams కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్. అందులో కూడా మెన్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు 8.9, విమెన్ ఆర్ కన్స్యూమింగ్ 7.1. సో ఇది తీసుకుంటే యాజ్ పర్ WHO స్టాండర్డ్స్ ఎంత ఉండాలి? 5 grams ఉండాలి. 5 grams యాజ్ పర్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ WHO daily, a study has found. So salt intake was significantly higher among men, those in rural areas and overweight and obese respondents according to a recent survey by ICMR published by the journal Nature. So ee oka survey malli important andi health places lo if you want to mention about this particular high blood pressure or hypertension which is a silent disease. So మనం చూసాం కదా some millions of people ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు 2023 నుంచి 26 వరకు అని చెప్పి కూడా చూసుకున్నాం. So you have to go through all those particular thing. So again, this all which is not required. వాళ్ళు in depth గా each ఒక analysis చెప్పుకొచ్చారు which is not required. You need to know what is what, how much is the intake and how much is permissible. So cardiovascular diseases account for an estimate of 28.1% of total deaths in India. So ఇండియాలో ఈ యొక్క హార్ట్ డిసీజెస్ తో చనిపోయే వాళ్ళు దాదాపు 28% పీపుల్ ఉన్నారు. So it is more than 1 in 5 కదా, definitely 1 in 5 or 1 in 4. So 1 in 4 కన్నా ఎక్కువే అంతే కదా. వాట్ ఈస్ 1/4? 25. సో మోర్ దాన్ 25. సో 1 in 4 కన్నా ఎక్కువ. 28% ఆఫ్ టోటల్ డెత్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ 2016 1.63 million deaths were attributed for hypertension as against 0.78 million deaths in 1990. సో 1990 తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ డబుల్ ఉంది. మోర్ దాన్ డబుల్ పీపుల్ డెత్స్ ఇన్ 2016. ఇంపార్టెంట్ అగైన్. ఓకే, హెల్త్ ప్లేసెస్లో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్లో స్పేస్లో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నిన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, నాట్ లైక్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే we were talking about the project of 40,000 crores. of course that is in defense, but yeah, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇండిజినస్ అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిఫెన్స్లో. ఏంటది, విక్రాంత్ లాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ మనం ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటాం విచ్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ 40,000 crore. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిజినస్ అని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హౌ మెనీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సో ఫార్? 2. వాట్ ఆర్ దోస్? అండ్ విక్రమాదిత్య. విక్రాంత్ అండ్ విక్రమాదిత్య, whereas విక్రమాదిత్య ఈజ్ taken from Russia and whereas Vikrant is completely indigenous and a successful project which has started to function from 2022 of September. ఇది చూసాం. So they are trying to have another one more. So ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు సేమ్ స్పేస్ సెక్టార్లో కూడా 95% of the components used in the Indian rockets were indigenous. Says who? ISRO's chief. Who is ISRO's chief? Mr. Somnath. So Somnath at CSIR event. So nearly 95% of the components used in the rockets, including those used in Chandrayaan 3 mission, were made in India and were a result of several years of development involving in ISRO's and Indian industries, says Mr. Somnath. S. Somnath, who is the chairman of ISRO, said at the Foundation Day celebrations of Council of Scientific and Industrial Research in New Delhi. So New Delhi ki velina aa place lo ayana cheppukocharu 95% of components that we are using in rockets in space are indigenous అని చెప్పుకోవచ్చు, రైట్.
So ISRO built its own lithium-ion batteries for space applications and was now in the process of transferring it to the industry, he added. Several key components were made at Chandigarh's Semiconductor Laboratory SCL and only about ikkada kuda ee Semiconductor Laboratory ilantivi kuda adige chances unnai prelims lo. So in SCL and only about 5% of high-end electronics were imported for space missions. So total 5% మాత్రమే సెమీ కండక్టర్స్ ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం బయట నుంచి తీసుకొచ్చాం, మిగిలినవన్నీ మన కంట్రీలో డెవలప్ చేసినవి అని చెప్పుకోవచ్చు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, రైట్. దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ సంథింగ్ అగైన్ జస్ట్ యాజ్ అన్ అప్డేట్గా తెలుసుకోండి. ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ఎంఈ? Micro, small, medium enterprises. Go through the definition, change the definition. ఎంత turnover, ఎంత వాళ్ళకి ఇన్కమ్. సో యాన్యువల్ ఇన్కమ్, యాన్యువల్ టర్నోవర్ ఎంత ఉంటే వాటిని ఎంఎస్ఎంఈలో డివైడ్ చేస్తారు. దోస్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. మీ ఎగ్జామ్కి ఎంఎస్ఎంఈ మీద ఒక డివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, 100 crores turnover, 10 crores turnover. Based on that, this MSME definition will change. Our definition చూసుకోండి norms. Apart from that, 250 crore. See what is this? They have told government refunds 250 crore to settle MSME disputes as COVID-19 relief under scheme. So COVID-19 టైంలో వచ్చిన ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సెటిల్ చేయడానికి 250 crores అనేది సెటిల్ చేసింది. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. బట్ వై ఐ టేకెన్ అప్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ దట్ ఈ యొక్క ఎంఎస్ఎంఈ అన్నది మీకు ఇంపార్టెంట్. Definition important. And central government has accepted more than 10,000 claims submitted by MSMEs under Vivad Ke Vishwas scheme, granting 256 crore to this particular firms entangled in disputes the government. So ఎవరికైతే ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా సెటిల్ చేద్దాం. ఎంతమంది? 10,000 మంది, 10,000 ఫర్మ్స్ క్లెయిమ్స్, అన్ని క్లెయిమ్స్ వచ్చాయి, అన్ని క్లెయిమ్స్ మేము సెటిల్ చేస్తామని చెప్పి 256 crores అనేది డిస్బర్స్ చేశారు. ఓకే, దే హావ్ బీన్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ विवाद से विश्वास विवाद से विश्वास. Next, I think that is the last article. Explanatory articles are not important for today. Yeah, yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.